This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see Preposition Part 25. You just write heading Preposition Part 25. Preposition Part 25. You see here, today is the last class. From tomorrow onwards, I'm going to take 7 types of sentences in English. Wait for tomorrow. You see here, preposition is a vast area. However, I have covered maximum for your understanding. Shall we start? Okay. Into. The next preposition, into. Would lay. He got into his car and drove away. He got into his car and drove away. அவர் கார்ல ஏறி டிரைவ் பண்ணி போனார். He got into his car and drove away. Next. Please come into my room. Please come into my room. Please என்னுடைய ரூமுக்குள்ள வாங்க. அப்ப எங்கேயும் இன்ட்டு வருதோ அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறங்க. ஓகே, would Please come into my room. Then he threw away all the waste papers into the fire. He threw away all the waste papers into the fire. அவன் எல்லா வேஸ்ட் பேப்பர்ஸையும் அந்த நெருப்புக்குள்ள தூக்கி எறிஞ்சான். He threw away all the waste papers into the fire. Next. This matter has to be taken into account before taking a decision. This matter has to be taken into account before taking a decision. ஒரு டெசிஷன் எடுப்பதற்கு முன்னாடி இந்த மேட்டரை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படணும். This matter has to be taken into account before taking a decision. Next. Please put all those waste papers into that dustbin. Please put all those waste papers into that dustbin. Here, those, that, both are demonstrative adjectives. கையை காட்டி சொல்ல வரேன். ஓகே, அந்த டஸ்ட்பின்னுக்குள்ள அந்த எல்லா வேஸ்ட் பேப்பர்ஸையும் போடுங்க ப்ளீஸ். ப்ளீஸ் புட் ஆல் தோஸ் வேஸ்ட் பேப்பர்ஸ் இன்டு தட் டஸ்ட்பின். நெக்ஸ்ட். எனி சென்டென்ஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 2 parts, namely subject and the predicate. Any sentence can be divided into 2 parts, namely the subject and the predicate. எந்த சென்டென்ஸையும் 2 பார்ட்ஸாக பிரிக்கப்படலாம், அதாவது the subject and the predicate. Any sentence can be divided into 2 parts, namely the subject and the predicate. Last one. He was staring into the mirror. He was staring into the mirror. அவன் மிரருக்குள்ள உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். He was staring into the mirror. Next, opposite. Opposite is a preposition. எதிரில். Okay. He was sitting opposite me during the dinner. He was sitting opposite me during the dinner. அவன் டின்னர் டயத்துல எனக்கு ஆப்போசிட்டா உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். He was sitting opposite me during the dinner. Next. There is a big coconut tree opposite their house. There is a big coconut tree opposite their house. அவருடைய வீட்டுக்கு எதிரில், அவருடைய வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு பிக் கோகனட் ட்ரீ இருக்கிறது. ஒரு பெரிய தென்னைமரம் இருக்கிறது. There is a big coconut tree opposite their house. Next. Her school is opposite a star hotel. Her school is opposite a star hotel. அவருடைய ஸ்கூல் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு எதிரில் இருக்கிறது, ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது. Her school is opposite a star hotel. Next. Indian Overseas Bank is opposite the Lada supermarket on the Vedacheri main road. Indian Overseas Bank is opposite the Lada supermarket on the Vedacheri main road. Vedacheri main roadல லதா சூப்பர் மார்க்கெட் எதிரில் ஆப்போசிட்ல இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இருக்கிறது. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் is opposite the Lada supermarket on the Vedacheri main road. Next. A tailor shop was opposite my house 3 years ago. A tailor shop
was opposite my house 3 years ago. 3 yearsக்கு முன்னாடி என்னோட வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல எதிரில் ஒரு டெய்லர் ஷாப் இருந்தது. A tailor shop was opposite my house 3 years ago. Last one. There is a small Murugan temple opposite the Bharat petrol bunk. There is a small Murugan temple opposite the Bharat petrol bunk. Bharat petrol bunk எதிரில் ஆப்போசிட்ல ஒரு ஸ்மால் முருகர் டெம்பிள் இருக்கிறது. There is a small Murugan temple opposite the Bharat petrol bunk. That's all. Next. On to. Intoனா உள்ளே. On to தான் உள்ளே. only thing surfaceல. புரியுதா? into வந்து உள்ள டஸ்ட் பின்னுக்குள்ள. ஓகே, அந்த மாதிரி. பட் ஆன் டு வந்து அதுவும் உள்ளதான், பட் ஒளி சர்ஃபேஸ்ல சொல்றது. அர்த்தம் எடுக்கும்போது உள்ளேண்டா வரும், ஆனா சர்ஃபேஸ்ல. ஓகே, ஆன் டு. When the players ran onto the field, the audience on the gallery cheered. When the players ran onto the field, the audience on the gallery cheered. Players ஃபீல்டுக்குள்ள இறங்கி ஓடிய பொழுது கேலரியில் இருந்த ஆடியன்ஸ் கைதட்டி சந்தோஷப்படுத்தினாங்க. When the players ran onto the field, the audience on the gallery cheered. Next one. Suddenly, a gang of 10 people rushed onto the ground and attacked Mr. Satish with deadly weapons and fled. Fledna, flee, fled out. அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிடுறது. FLED. Okay. Suddenly, a gang of 10 people rushed onto the ground and attacked Mr. Satish with deadly weapons and fled. 10 people அடங்கிய ஒரு கேங் சடனா கிரவுண்டுக்குள்ள இறங்கி விரைந்து சென்று மிஸ்டர் சதீஷ் பயங்கரமான டெட்லி வெப்பன்ஸை கொண்டு அட்டாக் பண்ணி அந்த இடத்தை விட்டு ஓடினாங்க. Suddenly, a gang of 10 people rushed onto the ground and attacked Mr. Satish with deadly weapons and fled. Next, as preposition conjunctionாவும் யூஸ் பண்ணலாம். conjunction அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். prepositionாவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, as preposition யூஸ் பண்ணும்போது ஆகர் அர்த்தம் வரும். என்னது? ஆகர். as, as. ஓகே. She works as a teacher at Panavani school. She works as a teacher at Panavani school. அவ Panavani ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுகிறாள். டீச்சரா ஒர்க் பண்ணுகிறாள். She works as a teacher at Panavani school. Next. The news came as a shock. The news came as a shock. அந்த நியூஸ் ஒரு ஷாக்காக வந்தது. The news came as a shock. Next. A few years ago, she worked as a stenographer at IIT Madras. A few years ago, she worked as a stenographer at IIT Madras. ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவ ஐஐடி மெட்ராஸ்ல ஒரு ஸ்டெனோகிராஃபாக ஒர்க் பண்ணினாள். ஸ்டெனோகிராஃபர்னு சுருக்கெடுத்தார். A few years ago, she worked as a stenographer at IIT Madras. Next. You can use that room as a study room. You can use that room as a study room. நீ அந்த ரூமை ஒரு ஸ்டடி ரூமாக யூஸ் பண்ணலாம். You can use that room as a study room. Next. As the manager, I will have to take many important decisions. As the manager, I will have to take many important decisions. மேனேஜராக நான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். As the manager, I will have to take many important decisions. Next. Treat me as a friend. Treat me as a friend. என்னை ஒரு ஃப்ரெண்டாக ட்ரீட் பண்ணுங்க. Treat me as a friend. Next. I respect him as my father. I respect him as my father. நான் அவரை என்னுடைய ஃபாதராக ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன், மரியாதை கொடுக்கிறேன். I respect him as my father. Next. My father has been working as a deputy registrar in NIOT for the last 5 years. My father has been working
as a deputy registrar in NIOT for the last 5 years. என்னுடைய ஃபாதர் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸா NIOTல ஒரு டெப்டி ரெஜிஸ்டராக ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருந்து இருக்கிறார். Present perfect continuous tense has been working. My father has been working as a deputy registrar in NIOT for the last 5 years. Next, they treat him as one of the members in their family. They treat him as one of the members in their family. அவர்கள் அவருடைய ஃபேமிலியில அவனை one of the members ஆக ட்ரீட் பண்ணுகிறார்கள். They treat him as one of the members in their family. Last one. She had been working as a senior software engineer in Wipro before she joined TCS. She had been working as a senior software engineer in Wipro before she joined TCS. அவ டிசிஎஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவ விப்ரோவில் ஒரு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்தால். லாஸ்ட் ஒன், லைக், LIKE, லைக். லைக் வெர்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரிபோசிஷனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆனா கன்ஜக்ஷனா யூஸ் பண்ண முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லைக், லைக்னா இங்க மாதிரின்னு எடுத்துக்கணும். லைக், இட் இஸ் லைக் எ பேலஸ். இட் இஸ் லைக் எ பேலஸ். அது ஒரு பேலஸ் மாதிரி, ஒரு அரண்மனை மாதிரி இருக்கிறது. இட் இஸ் லைக் எ பேலஸ். நெக்ஸ்ட், he is a teacher like me. He is a teacher like me. அவர் என்ன மாதிரி ஒரு டீச்சர். He is a teacher like me. Next, I hate weather like this. I hate weather like this. இது மாதிரி உள்ள வெதரை நான் வெறுக்கிறேன். I hate weather like this. Next, you should have done like this. You should have done like this. இது மாதிரி நீங்க செய்திருக்கணும். You should have done like this. Next, talking to you is like talking to the wall. Talking to you is like talking to the wall. உன்னிடம் பேசுவது சுவற்றிடம் பேசுவது மாதிரி இருக்கிறது. Talking to you is like talking to the wall. Next, she looks like her mother. She looks like her mother. அவ பார்ப்பதற்கு அவருடைய மதர் மாதிரி தென்படுகிறாள். She looks like her mother. Next, she swims like a fish. She swims like a fish. அவ ஒரு fish மாதிரி நீந்துகிறாள், ஸ்விம் பண்ணுகிறாள். She swims like a fish. Next, he always gets angry like his father. He always gets angry like his father. அவன் அவருடைய ஃபாதர் மாதிரி எப்பவுமே கோவப்படுகிறான். He always gets angry like his father. Next, he always makes noise like children. He always makes noise like children. அவன் எப்பவுமே குழந்தைகள் மாதிரி சத்தம் போடுறான். He always makes noise like children. Next, he plays cricket like Srikanth. He plays cricket like Srikanth. அவன் ஸ்ரீகாந்த் மாதிரி கிரிக்கெட் விளையாடுகிறான். He plays cricket like Srikanth. Last one, she always tries to run like PT Usha. She always tries to run like PT Usha. அவ PT Usha மாதிரி ஓட ட்ரை பண்ணுகிறாள். She always tries to run like PT Usha. That's all. Is it clear? Have you written correctly? You see here, today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take 7 types of sentences. After that, I will take a simple sentence, compound and complex, like that I will go. Wait for tomorrow. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivoda. Thank you.